Yes, it's that time again, where iron gets to sharpen iron, and where knowledge gets to listen when wisdom is speaking. My name is Innocent Daizi, and here at Africa Light Media, I present to you the African marriages, where we get to focus on the ancient versus the modern. Today, we are in Glenview 3, where we are meeting a very young couple, Mr. and Mrs. Hato, who got married in 2018 and are living happily ever after they got married. Musengabe, zvichiri kuita here kuti tiite Musengabe? Or should we condemn the cohabitation that is taking place today? Join me. Well, it's that time again, where iron gets to sharpen iron, and where knowledge has to listen when wisdom is speaking. My name is Innocent Daizi, and welcome to Africa Light Media. Today, we are in Glenview, where we are meeting a very beautiful couple, Mr. and Mrs. Hato. Welcome to Africa Light Media, and the program is The African Marriages. Today we are going to be focusing on the ancient versus the modern marriages. Ameno kuti mungade kuti tsanangurirawo here mukoma Mr. Hato. Mungade kuti tsanangurirawo here kuti musiyano wamunonyanyuonesesa pawanano ya nhasi newanano yakare ndeupi? Zvemazuva ano ndikuona kunge zvatisiyane hazvo nezvekare. Nyaya yekuti zvekare taingonzwa kuti vanhu vaizonge akura iti kubva kutanga chaiko chaiko. Taizonzwa kuti ana sekuru vedu bozi ana mudhara wedu ndofunga vakatoipfuurawo level iyo havanozombonga vakataura nyaya dzemwadi. Haveno kana muchinazonzwisisa kuti mwadi chirevei. Tsamba. Letter. Dzainyorwa dzoendeswa kune chimoko. Zvata kuti zvimoko mazuva ano. Handiti. Saka kudhara manje vaizonzi vana sekuru vedu vaitsvetsva kana makore maviri chaiwo still zvichiramba zvanga zvakavaomera. Isusu vechimanje manje zvatisiyane. Zvasiyana? Zvasiyana. And kana kuroorana kwacho mazuva ano dzimwe nguva vamwe havachatodedze kana dzimwe hama dzechikuru dzaidziya kuti handi tinoroora onzi tinozoshayiswa mbereko paying chichichi. Saka kudhara manje manzwi ndezvekunzwa history mukomongo zvatosiyana nezvemazuva ano zvekuti kana vamwe vanatete vakurukuru vai vata sei havachadedzwi kwakungodedzwawo vanatete vechidiki vongonoitawo nyaya dzacho vongowiriranawo nehama dzepadhuze dzimwe dzekure kure dzaidziva dzimwe nguva hadzidedzwi ende maseremoni acho anenge atove madiki than aiitika kare maererano nemanzwiro andakaitawo. I think ndo musiyano wandiri kuona unge uripo parizvino. Yes, it's getting hotter and hotter. Here the program is The African Marriages, where we are focusing on the ancient versus modern. Mrs. Hato, I have a question for you. How long have you been married, the two of you? It's almost 2 years now. Almost 2 years. All right. Are you free kuti mutitsanangurire kuti how did you come to decide on the marriage? Pamakanyatsonzwa kuti apa zvanga zvaita chii chakaitika kuti muzosvika pakuti inini ndinenge ndagadzira ndakuda kuchiuka? Okay. I can actually say Wiro Yandakaita is a bit different. Yeah, but okay. Tangatane like 2 years in a relationship and somehow finding papa kuda kuwanda msikazwa. So we just decided kuti since hanga pawani kwa umarisho mayo yangeripo and I was almost finishing school, but I would find why don't we just settle down before msikazwa yawedzera. All right. And interestingly, you have just brought up a very good point. Pamati msikanzwa. Muri kutaura msikanzwa waipa apa Mrs. Hato. Can you elaborate further? Because kune misikanzwa yakasiyana-siyana. Pane misikanzwa yekusasvika kuchikoro sezvo mambotaura kuti manga muchiri kuchikoro. Kune misikanzwa yekunonoka kuenda kumba. Misikanzwa wamuri kunyatsotaura apa ndeupi? Alright. Pamusikanzwa munoziva uchibva kumba kwabereki pane pamwe pekuti unonzi bebe handi out or handi kwajapreza kuti uchiti kuna mama manje nhasi ndiri kudzoka late ka you end up pamwe wakutozoita sleep over, so those kind of musikanzwa. All right. And time unoza time yekuonana because ipapo ndandipa attachment
time yekonana pamwe waswera uri busy aswera ari busy kumba you are needed by 7 you should be home kind of thing. So yeah, ndomusikanzwa yandanditaura iyoyo kungoti yema sleep over chichichi yange yakuwandisa wozonetsana futi namama kumba. All right. Magaita, you did a good thing to officialize things, not to do zvemusikanzwa zvechi one day hazvina kunyatsoita zvakanaka. So the program is the African marriages, where we are focusing on the ancient versus the modern. This is the only place where iron gets to sharpen iron and where knowledge gets to listen when wisdom is speaking. Today we are joined by a beautiful couple, Mr. and Mrs. Hato, who are only 2 years old in their marriage. And Mr. Hato, tanzwa kuti Mrs. Hato vaimbosanganawo nemusikanzwa. Imimi kusaidi kwenyu kwaive nemusikanzwawo here yamaitawo, mune mashiripiti amaimboitawo. Were you miscellaneous in your own way? Handingati ndiri musikanzwa yadaita such, but you know zvinhu zvacho zvinozongoti netsei kuti mumwe wangu ari kutakarara inini ndiri kuclub ndiri kutamba ndiri kunakidzwa, you know, in your mind should be like saka ari kutamba nani, you know, Japanese vacho ari kumutamba nani. And in as much as I know my man munhu anoda kufara and vanhu vanoda kufara might be with him as well, saka maybe tokonongoti akachengera. Anza akachengera. So yes, this is an exciting episode on the African marriages here at Africa Light Media. We say if you have 99 problems, joining us here is not going to be one of them. Mr. Hato and Mrs. Hato, kazhinji kana vanhu vechidiki vari kuita zvekufambidzana kana kuti kudanana, when they are dating they face a number of challenges, especially kana vachiri vadiki. You said you were in school, you were on attachment, you was also doing something. Hapana mamwe challenges here pakufambidzana kwenyu? Ndapi ma challenges yamunoti iyi ndo challenge yamakasangana nayo mukasvika pakuti apa ndakuda kusiyana nazvo kana kuti I should just give up? Starting with you, Mr. Hato. Well, munozwa life yemazuva ano iri tricky. Sometimes unogona kuti une mumwe wako and then over excel and it like give some other wangu waita IT vari pahit power. Of course anonga achionawo rimwe team riri mutrend rake, you know, vanhu vekuti rinenge ringoriwo godo auri know zvinenge zvichiitika, yes, but semunhu nechingotrust but sometimes katrust kacho kanenge achita kachienda kure zvako. Saka yeah, for me I would say it's a challenge, of course, and some male friends they will show up and unongozonzwa wanga ari madiscussion unozongoti hasi zuva mari kuchikoro go. Yeah, there is an interesting point that has come up on our WhatsApp platform, and the question is saying, how did you overcome my trust issues? For me, you know, tirana boys town. Boys there. Tirana boys town. Saka sometimes ndogona kutomudza ndakarara. Torigo kuitiko. Alright. Ko antu kuchengera rudo ire. Kuchengera rudo. So, Mrs. Hato, any challenges you faced during your courtship with Mr. Hato? Yeah, I can say my trust issues ndo ainyanyisa kunetsa kuti ine ndiri kuchikoro iye ari Glenview. Hai papo inenge iri challenge hombe, and even my friends sometimes, you know how it is like kuchikoro kumavarsities, so to say, vanhu vanga mukomana wako anombeta nezvei and all that, vanoda kumuona, and vamwe vantu zvemablesa, vamwe vane mabheya vari bag and all, and Ino is home back in Glenview kind of thing. So I can actually say you can actually be tempted. Yeah, ipapo Ino anenge atori back home ku Glenview, and yet vamwe vane ma boyfriends avo, vamwe vane mablesa and all that. I think unotombo kunonzwira sengati kutombonzwawo kuda, unoziya waona vamwe vanhu kuti uyagirwa pizza, ipapo pamwe Ino atori kumba, like maybe ndatsvagawo someone ari better or ane mari, or so I can say it was a challenge, but at the end of the day love yakazongokosha, you just stick kune munhu anokuda. So yeah, but the challenges were there, so probably kuzongopesera taatese very fast kunogona kwakatobatsira anyway. Well, this is just getting interesting.
Some say don't fall in love because everything that falls breaks, but be in love. For Mr. and Mrs. Hato, they are in love. Catch us in the next segment. I welcome you once again to our second segment where the topics are just coming in and your questions and contributions are also welcome via our Facebook platform at Africa Light Media. And today I'm joined by Mr. and Mrs. Hato on the African marriages, where we are focusing mainly on the ancient versus the modern. Takatarisa, on that point, we can see Jaguti Kare in patriarchal societies. Zvainzi baba ndo musoro wemba ende ndo vanotungamira urongwa hwese unoitika mumba menyu imimo. Do you still subscribe to that, Mrs. Hato? Yeah, of course we still do. Though nenyema 50-50 equal rights, I can say it's rather a bit different. But also there's a difference between kutonga nekutungamira. Alright. So yeah, we give them the platform yekutungamira, not kutonga. So, Mr. Hato, mimi muri pakutonga ere kana kutungamirira imi? Inini taura chokwadi. Pazvinhu izvozvo zvinonzi kutonga kutungamirira. I think nenda kuti mutungamirira. I contest how kuti kana president. I just want to be a husband. Yeah. Definitely. I just want to be a husband. But if I have to say something, I think that something should be considered because the fact that I'm the husband won't change. Oh, yeah, that's an honest opinion there. And talking about kudara, vaiti kushandira mori kana kupinda mu marimuka. Because do you believe kuti you too mungaite mazwano you call it hustling? Do you believe in hustling rume nemukadzi kana kuti munoti baba ndo vega vanoenda kunotsvaka kana kuti mai ndo vega vanoenda kunotsvaka? Isusu hatina problem nekutsvaka tese because at the end of the day munoita pakuraise and test. That's true. Saka patambotaura petrust bye as long as tichongopa cautious ipapo I don't think kuti tingati ndindege ndofanira kuhasa for the family. Just a quick question. Who keeps the money when it comes? Okay, pakushekesa mari manje pane imwe mari yekuti inofanira kusvika kumba, of course zvinhu zviri common. Saka kumba ndi madam Pane imwe isingafanira kusvika? Yeah, most likely. Because ndikazova kumbira vanogona kundinyima kundoudza kuti toda kutenga chii chakati chisimo mumba ende inini ndozoita nharo manje because pamwe nendawo ndakana kubhawa zvangu. Alright. Yeah, I understand Papa Muruto. You are talking about petty cash to marry to to transport money chichichi ndo isingakwanisa kuzosvika kwamwe ya madam. Yeah, transport kachi ndokonozwa kumbira. Alright. Because inokumbirika you see. Alright. Moving on to our next question via our Facebook platform. Another viewer and listener is just asked Kare zvainzi ukawanikwa murume wako achipinda chimwe chitendero. Iwewe unobva wabva kuchitendero chekumba kwenyu wakupinda kuchitendero chake. Mrs. Hato, how did that affect you? Did it happen to you kana kuti mimi makaramba muchienda kwenyu? I wasn't affected because mukoma vachona kuchechi vaisatoenda saka I had to drag him kutoti ngatiendei kuchechi pamba panapa because iye wachona plus munhu anodawo madrinks ka I think kuchechi kwedu ndo kwakatozonyatsoita best fit for the both of us. Alright, thank you for that honest question as well. And I have a quick question for you guys. This one is directed to you first. Dunozia, I understand even a doctor, even a pilot has a favorite song. Imeme pamaiti rudo rwenyu ranga rwanyatso kupisa chaiko chaipo. Ndeipi song Mr. Hato yaiti mukanzo wamaibva manzwa kuti mbabvu yangu panapa pane mbabvu yakashota pana. Speaking of mbabvu, matotaura song yacho mukuru wangu. Ndeipiyo. Dr. Oliver Mtukudzi mbabvu yangu. Makasununguka here kumbotipa tuma lines twacho twaikuconnecta ichaito. Like not ngokuudzai. Munogona kungoimba kadiki so. Sure, ndoita zvandaimbokuitira pepa. Maimbovaimbira kachi. Ndaimboimbira zvangu.
ndozarwa nerudo ndisandaimba so inondifungidzisa kudhara Memories. inobva yandidzora paya tiri kutotanga kutetana chii That is the main titozoti endeavor. tichazoti kana tikachata da kuzohaya Dr. Tuku pawedhasi yedu ongotoreromba vyangu. Speaking of Dr. Tuko, may he so rest in peace. Yeah, for such a loss. Pese pandinosuwa vanorova bembera kuzoti muropa ndiwe wega uripo ndiwe mbabvu yangu ndiwe sovi yangu. Zvikanzi izvona Mr. Hato, ndiwe mbabvu yangu ndiwe shori yangu ndiwe. Mrs. Hato, I understand Mr. Hato pavai kuimbira ikanziyo aka imimi maive nekenyu kereply ndekapi kasong kamaiti mukafunga Mr. Hato mainyatsonzwa kuti inini pane zviri kushota pana. Ini nangu kuimba handigone kuti nditi kureply kazhinji ndandingori receiver ndine chingoimbiro nekuita seimba ndaingoti ndikatoteerera song iyoyo ndototanga imagina ari ino ari kundiimbira saka reply ya ndendisina zvangu. Yeah, but obviously munogona manga musingagone kuimba but paive nekamwe kasong yekuti maiti mukakateerera chero mukapinda mugumeze na 7 maizorora pakati pousiku. There's this song we used to dance to, yeah, Busy Signal. Alright. You don't see, I don't wanna be lonely. Alright. Yeah, I think that song there is Ongofunga, us dancing to it and all. Yeah. That is quite impressive, and that's an honest opinion. Thank you once again for joining us in this segment. Please, if you know, you know. This is the only program where iron gets to sharpen iron, where knowledge gets to listen, where wisdom is speaking. My name is Innocent Daisy. Catch us in the next segment. Indeed, this is where iron gets to sharpen iron. Well, welcome once again into the third segment. This is the African marriages, where we get to focus mainly on the ancient versus the modern. My name is Innocent Daisy, and today we are in Glenview, where we are meeting a couple that is only 2 years old, but have achieved so much emotionally, physically, and socially. Their names are Mr. and Mrs. Hato. So, Mr. and Mrs. Hato, I understand you are still a very young couple, and Muchine Simba, you are still yet to visit places, you are still yet to see new things together since you just got married. I understand kudara vana mai vedu nana mbuya vedu vaenda kuma concert, vaenda ku GT, vaenda kunimba, vaisangana kwakasiyana siyana. Imimi, do you believe in the spirit of dating, going for dates? Yeah, we believe in that. Because as for us, isusu yedu nyengu economy chete yakudzorera kumashure. But that was what nice after retouch ya madam Musoro takutomboenda out. But nowadays we are limited. Maybe per month togonoenda out maybe twice. Alright. But it has to be after every week as we had planned it. But anyways, hopefully everything will work out well. Alright, can I ask Mrs. Hato, what kind of dates do you enjoy? Is it those candlelit dinners or? Sezvatambotaura paya kuti tese timarasta tiri vanhu varongofarira magitari kunyanya, you know, music. Saka out kwatinotoenda kutori kumagitari kazhinji. Alright. Though ndichiri kuda kumboendeswa that candlelight dinner, but hopefully Mr. Hato, after this program, is going to take you out on a date. And ndine umwe mubvunzo wauya panapa. This is a burning question. You guys have 2 different cell phones. Yes. Let's say phone ya Mrs. Hato yawira mugodi vachichera mvura. Are you guys willing to share one cell phone per WhatsApp? Okay, kushare is not a problem for us because we have nothing to hide. But the problem, manje, is
maybe mumwe anozotsvagwa mumwe abuda nefoni kana kuti mumwe anozotsvagwa foni yasara kumba iye abuda. That's the only problem. Yeah, that's the only problem we have. Mrs. Hato. Okay, I can actually say kubata phone yemunhu kunongonetsa. As much as we trust each other, kubata phone yemunhu kunongonetsa. Saka kana muchiti kunonetsa, what are you saying? Ndinogona kungobata phone ndotosangana nezvinhu zvinondibowa. Zvakaita sezvipi? Or a message from mumwe womusikana wakatokura naye wemunomuraini, you get ndotongoboekana kana kuti angoti wadii ndotoboekana mamdoitei naye, something like that. So I would rather have him have his phone and I have mine. Yeah. So you're saying kuti amukwanisi kushare? Yeah, pano neapo fine. Not kuti ndinoti phone yangu haibatwi or yake haibatwi, but I'm just saying we can using one phone pamwe kambudzi. Amen. Not WhatsApp and All right, and these days we have different platforms such as Facebook, we have Twitter, we have IG. Do you guys share passwords? Yeah, passwords. Passwords, yes, we can share. Because even if we don't share the passwords, maybe one of the days I'll just like, so I'll just get through those social media platforms, and then I'll get to see whatever I want to see. So, I don't think there's an issue with sharing of passwords. There's no issue. All right, yeah, I understand that's an honest opinion. Mrs. Hato, this is quite a sensitive question. One day you wake up, you see kuti Mr. Hato has hacked your phone. How would you react? All your chats, all your calls, how would you feel? Honestly, I'll be very angry. Why? It's not like I'm hiding anything. But since I'm not hiding anything, you are fanira kuita zvinhu muchivandi. Saka kana uchibata phone yangu tichiziva ndosoti ane phone yangu. Not kuti yekuita yekuheka or yekutora ndakarara no. Ndinotsamo honestly because patotanga kakusatrustana ipapo. Ndopa totangira kushaya trust. So yeah, I wouldn't like it. Mr. Hato, this is your own question now. Would you at any point hack Mrs. Hato's cell phone for any reasons? It's unnecessary. It's unnecessary? Yeah. Believe me, some say love cannot be seen, but yet you can feel it. Here on the African Marriages, we get emotional, we get jovial, we get sensitive. We hit it hard. This is the only program where iron gets to sharpen iron, and where knowledge gets to listen when wisdom is speaking. Mr. and Mrs. Hato giving us an insight on their social and private life. Catch us in the next segment. Gone are the days where Musengabera was the in thing. Kana kutizira kana kuchaya mapoto. But these days, there is cohabitation at advanced level. This is a more practical and acceptable way of cohabiting, staying together. Today, I am joined by Mr. and Mrs. Hato, who officially got married. And today, we are in Glenview at their residence. We are going to discuss on the concept of the African marriages, from ancient versus modern. My name is Innocent Daizi, and here at Africa Light, we say welcome to the final segment of this episode. Mr. and Mrs. Hato, I have a question that just popped up on our social media platform. Anzi, imimi, would you mind kuti mosvika kumba mona Mrs. Hato vakaneta vakazorora? Would you mind cooking or cleaning? Honestly speaking, inini hangu kutora chokwadi. I have to say the date that I'm swakati. Usabike, don't do anything. I got your bike on that day. But ndikasvika chingoti akaneta just akaneta. I will just go and find somewhere to eat. What will happen to Mrs. Hato? Anongoita plan because zvaramba kazvekubikirana ndakarora. Hanzi na Mr. Hato, ini ndakarora, I will just go and find somewhere to eat. Mrs. Hato, masvika kumba imimi, maona you had visited, maona pane a heap of clothes in a washing basket. Would you mind helping Mr. Hato with his washing? Kana vachiwacha, or you would just let him finish?
Kazhinji kacho washeni yacho ntongoita yangu. Ndinotozongoiwacha at the end of the day because ndagara ndindoita the washeni unless find a auntie maybe to help out. Otherwise, inenge tongori yangu washeni yacho. Alright, yeah, that's just another question that is just popped up. Do you believe in Mufuwira? Love potion? No, I don't. I don't. I believe love should be natural. You believe love is natural? Yeah. Alright, I understand that there are a lot of young couples out there who are going through the same phase you have passed and you are still yet to learn more. What advice would you give kune munhu arida kupinda mu marriage right now, ari kufesa ma challenges amakambofesa, or who is already in the marriage, are settled just like you guys? What advice, starting with you, Mr. Hato? Kune vasati vapinda, I think those are the people I can advise currently. Kana wada munhu wako ingoona kuti unokwanisa kumudari zvaari here, because dambudziko rekutanga rinouya pakutira kuda kuchinja munhu kuti aite munhu wauri kuda asiri zvaari. You see, yeah, ka process kako kekuda kumodify munhu kanotinetsei, kakaoma. Saka kana wada munhu imboona kuti zvaari zvacho unowirirana nazvo here. Kana usingawirirani nazvo, ndononge kutsvaga ane zvaunowirirana nazvo kuri bo doctor right, because yekuti unoramba uchitry every day kudzoreredza munhu you won't go anyway, because nemumwe wangu takawirirana nezvaari, saka tinotarisira meno some decades to come. Yes. That's an honest opinion there by Mr. Hato. He's saying you should just find your match, don't just rush. Even munhu waunonzwisisana naye, waunonzwisisa zvaanoda nezvaanofarira before you engage, before you get married. Mrs. Hato, what advice would you give to her? To those vakarorana by mistake, like you find kuti my relationships amazivano mazhinji ka ndoyongoti pamwaita nhumbu wongomutora and all, and then from what I've seen, the person wanofunga, especially men, the person wanongochifunga kuti ndiye unaye kunzoku musati mapinda mumba can be very different. So kana uchikwanisa kudila naye wazomuziva kuti this is the person I'm married to, then it's fine. But if you can't, I believe 100% in divorce. If you can't, because you find kuti vakadzi vakawanda tikushingirira kutaura chokwadi, tikushingirira just because ndane mwana o ndane vana o ndingaendepi. I might say for now hangu handisandawana hangu reasons ekuti ndinonyatsoti ndakuenda kwedu, but if there comes any reasons ekuti unonyatsona panapa, happiness is not there, because at the end of the day you should be happy. I believe you should be happy. As you have just heard it, Mr. and Mrs. Hato have emphasized on the main point of being in love, not falling in love, because everything that falls breaks. My name is Innocent Daizi, and I would like to thank you, our loyal and pleasant viewer and listener. Here at Africa Light Media, I say, please have a pleasant viewing. Thank you.